instructions in 8051 microcontroller. Normally, our microcontroller will execute its instruction sequentially, but in some case, it is required to transfer the control from one block of code to another block of code. So, in that situation, we will use these branching instructions. Okay. Actually, branching instructions are used to change the sequential flow of instructions. Okay, so there are two types of branching instructions are there. One is conditional branching instructions and another one is unconditional branching instructions. Okay, നമുക്ക് ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം. First, unconditional branching statements. So unconditional calls will be there, returns will be there, jump statement. So these are all the different unconditional branching instructions that are used in our 8051 microcontroller. A call, L call, RET, RETI, A jump, L jump, S jump, jump. So these are all. Here, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്താണ് first two one A call and L call. These are, we can say, it is an unconditional call, and these are RET and RETI. These are return statements, and these are, that is A jump, L jump, S jump. These are all jumping statements. Okay. So what may be the difference between this calling statement or call statement and jumping statement? ആർക്കെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടാവും? Difference between this call statement and jumping statement. First നമുക്ക് അത് നോക്കാം എന്താണ്. Here, call statements are mainly used to call a subroutine, or we can call it as a subprogram. Okay. So for calling that subprogram, we will use call statement. Okay. So what was that subprogram? Subprogram എന്താണെന്ന് അറിയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? Sub instructions. Okay. So for calling that instruction, we will use call statement. Here, in the case of call instructions, it will call the subprogram. Then after executing that subroutine, the control will transfer from the subprogram to the main program. Okay. So first, for calling that subprogram, first it will place the subprogram address to program counter. Program counter next instruction fetch. So for that, first it will place the address to the subroutine address, program counter place him. Then after executing that, there will be a return instructions. Return instruction will be there. Then that return instruction again the program counter address in the main programming address. So control transfer from the subroutine to this main program. So we can say that a call means it is a temporary change the program counter value. Program counter value temporary change. Okay. But here, in the case of jump statement, instruction permanently change the value of that program counter. That means after execute jump statement controller main program statement transfer then it never return back and out. Okay, so that is jumping statement, and this one is calling statement. Okay, adinte difference adiyam manasilakka. Calling statements are mainly used for call a particular subroutine. Okay, then after executing that subroutine, it will return the control from that subroutine to the main program. Okay, but jumping statement permanent ആയിട്ട് തന്നെ address field change ചെയ്യാണ് അല്ലേ, never return back. അതിന് address field after executing that instruction ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. So അതിന് return statement, return instruction ഉണ്ടാവില്ല. Okay, so these are the first A call and L call. These are used for calling subroutines. Subroutines call ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Then these two ones are RET and RET. Okay, these are two return instructions.
after executing subroutine or any instruction, then this return instruction will transfer the control from the current instruction to the evideke transfer from to the main program. Okay, then these a jump, l jump, s jump, these are all for jumping instructions. Okay, നമുക്ക് ഓരോന്ന് നോക്കാം. First one is a call. We will call it as a absolute call. Absolute call. Absolute call means it will call the subroutine. Okay, this will be the syntax. First a call, then you have to specify the address of that subroutine. Okay, address here it will be 11-bit length. Address specification the bit length എന്ന് പറയുന്നത് 11-bit ആണ്. Okay, then after executing this a call statement, എന്തായിരിക്കും operation perform ചെയ്യുക? It will transfer the control. That means program counterന്റെ വാല്യൂ എവിടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും? ഈ അഡ്രസ്സിൽ എന്താണോ വാല്യൂസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് അഡ്രസ്സിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. Okay, sorry. Then after executing that sub program, it will return back. Okay, and the maximum address ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന addressable എത്രയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ it is 2 kilobytes അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മാക്സിമം അതിന് 2 kilobytes അഡ്രസ്സുകളാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ വെൻ യൂസ്ഡ് വെൻ ടാർഗറ്റ് അഡ്രസ് ഈസ് വിത്തിൻ കറണ്ട് 2 kilobyte പേജ്. ഓക്കെ, സോ എ കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ calling instruction which is used to call a subroutine. Okay, for that we had to specify the address of that subroutine. Okay, and the subroutine address specify ചെയ്യുന്ന length എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Maximum it is 11-bit. Okay, so this is an unconditional call statement. ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്, അതായത് a call delay. Then here delay എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? It will be the address of a subroutine. ഒരു സബ്റൂട്ടീന്റെ അഡ്രസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോഴെന്ത് ചെയ്യും? സപ്പോസ് ദ സബ്റൂട്ടീൻ അഡ്രസ് ഈസ് 345 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണല്ലോ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? ഓക്കെ, ദെൻ whenever the instruction is executed, then program counter value എന്താവും? 345 ആവും. That means it will fetch the instruction that is ഏത് മെമ്മറിയിലുള്ള 345 ലൊക്കേഷനിലുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഫിക്സ് ചെയ്യും. Then it will start executing that instruction. Then after executing that instruction, again return back to the main program. Okay, so this is a call, absolute call. ഇതിൽ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഇത്രയാണ്, whose അഡ്രസ്സിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് 11-bit. then maximum addressable memory എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 2 kilobytes. Okay, the next one is L call. We will call it as a long call. Okay, it's long call, same operation, but the difference is here. That means address bit is 16-bit. Okay, so address represent ചെയ്യാൻ, operand address represent ചെയ്യാൻ it can represent up to 16-bit address. 16-bit ആണ്. So addressable memory എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്തായിരിക്കും? It will be 64 kilobyte. Okay, 64 kilobytes of memory അതിന് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, so operations ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണ്. അതായത് whenever L call operations വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? It will transfer the control from the current, that means our current instruction to where the എവിടെയാണോ ഈ അഡ്രസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനിലോട്ട് it will transfer the control. Okay, then after executing that instruction, there will be a return statement. So it will return the control from that instruction to main program. So this is an example, L call delay. Okay, that means it is a long call. That means here delay എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? It is an address of a program memory location. Okay, then it will transfer the control from the current instruction to the program memory location where delayed memory location എത്രയാണോ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് അതിലോട്ട് കൺട്രോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. For that എന്ത് ചെയ്യും? First it will place that address. Suppose the program memory location of delay is 2, 3, 4, 5 ആണെങ്കിൽ program counterന്റെ വാല്യൂ 2, 3, 4, 5 ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. Then program counter next instruction fetch ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കും. Then after executing that, control will return. So that is long call and absolute call. Difference എന്ന് പറഞ്ഞാൽ long call it is address operand length എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? That is 16-bit. But here in absolute call it is
11 bit, and maximum addressable memory it is 2 kilobyte, but here in long code it is 64 kilobyte ROM. Okay. Then next one is RAT. Okay, here RAT is an instruction which is used to return from the subroutine. Okay, after making a call statement, the subroutine will start its execution. Okay, then after executing that subroutine function, then if there is a statement like RAT, then what will happen is that it will transfer the control from the current subroutine to where in the main program. എവിടെയാണോ ആ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിലോട്ട് control return ചെയ്യും. For that we will use the statement RET. Okay, അപ്പോൾ ആ സബ്റൂട്ടീൻ്റെ എൻഡിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? You have to specify that RET എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ RET എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ it will transfer the control from that subroutine to the main program. Okay, then this one is RETI. RETI. Here actually return from interrupt. It will return from interrupt. What was that interrupt? എന്തായിരുന്നു interrupt? ഓർമ്മയുണ്ടോ? Interrupt. Interrupt. Anybody? ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ interrupt? Dominic. Interrupt. Anushree. Anushree. Sir. എന്താണ് interrupt? അത് ഒരു ഇന്റേണൽ ഓർ എക്സ്റ്റേണൽ ഇവന്റ് അല്ലേ? ഇന്റേണൽ ഓർ എക്സ്റ്റേണൽ ഇവന്റ്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇവന്റ്, ആ ഇവന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രോസസ് നടക്കുന്നത്? It is an event, that is okay. Then ഓർമ്മയുണ്ടോ? Okay, so whenever an interrupt request comes, it will stop the current execution of that program and എന്ത് ചെയ്യും? ദാറ്റ് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് എന്താണോ അത് പെർഫോം ചെയ്യും, സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് പെർഫോം ചെയ്യും. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ, ഇൻറ്ററപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റിന്റെ എന്താണോ സർവീസ് വേണ്ടത് ആ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ കം ബാക്ക് ആൻഡ് റീസ്റ്റാർട്ട് യുവർ കറണ്ട് എക്സിക്യൂഷൻ. ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നു? സോ ദെൻ വെനെവർ ആൻ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് കം, ഒരു ഇൻറ്ററപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ പ്രോസസ്സാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻറ്ററപ്റ്റിൽ നിന്ന് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടു ദ മെയിൻ പ്രോഗ്രാം, മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിലോട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് ദിസ് RETI, റിട്ടേൺ ഫ്രം ഇന്ററപ്റ്റ്. Okay, this one is RET, which is used to return from where subroutine, and this RETI, okay, which is used to return from the interrupt. Okay, then next one is AJump. Okay, jumping instruction, it is an unconditional jumping instruction here. Okay, AJump means it is absolute jumping instruction. Absolute jumping instructions. Okay, jumping instruction എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആക്ച്വലി ഇറ്റ് വിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ദ കൺട്രോൾ ഫ്രം കറണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, കറണ്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിരുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനിലോട്ട്, another block of ഇൻസ്ട്രക്ഷനിലോട്ട് it will transfer its control. Okay, so that is jumping instruction. Here AJump is used to perform absolute jump operation. What is absolute jump operation? Here the absolute jump operation, here the operand address bit is 11 bit. Okay, here it will be the address of another instruction or another block of instruction. Okay, അപ്പോൾ AJump വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഈ 11 ബിറ്റിൽ എന്താണോ അഡ്രസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ അഡ്രസ്സിലോട്ട് it will transfer its control. Okay, so that is absolute jump. അത് തന്നെ അതിന്റെ മാക്സിമം ജമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അഡ്രസ്സബിൾ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് 2 കിലോബൈറ്റ്. ഓക്കെ, 2 കിലോബൈറ്റ് ഓഫ് എന്താണ് പ്രോഗ്രാം മെമ്മറിയാണ് അതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, that means it can cover up to maximum 2 kilobytes of memory. Okay, so that is absolute jump. That means it will transfer its control from the current execution to another block instructions, another
block of instruction. So for that we are using this AGEM, then followed by the address. Here the address length is 11 bit. Okay, then maximum addressable memory is 2 kilobyte memory. This will be the example AGEM. Next on the here next will be the address of another program instruction. So in the current execution, it will transfer its control from here to that particular program instruction. Okay. Then next one is LJump. Here LJump is long jump. Long jump. The only the difference is that in long jump the maximum addressable that means operand address is 16 bit and maximum addressable space is 64 kilobyte. That means throughout that program memory it can jump. 64 kilobyte maximum നമ്മുടെ microcontroller program memory address. So throughout that program address എന്ത് ചെയ്യാം LJump address ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, so LJump is a jumping instruction, that is a long jumping instruction. So in that case the operand address is 16 bit and it can address up to maximum 64 kilobyte of program memory address. Okay, this will be the index LJump. Test and it will transfer the control from that current execution to where the test it will be the address of another instruction, where instruction address so adilottu transfer. That is LJump. Then another one is SJump. It is we can call it as a short jump. Okay, short jump. That means here in short jump the address bit is only 8 bit. 8 bit മാത്രമേ നമുക്ക് address ചെയ്യാം. Okay, address operand length that is 8 bit only. That means it can jump that or short jump it will cover only 256 bytes of memory. Adina 256 bytes of memory se cover cheyan pattum. That means here forward ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 127 bytes വരെ jump ചെയ്യാം, address refer ചെയ്താം. ഇനി backward ആണെങ്കിൽ ഒരു 128 bytes വരെ. So in between that 127 and minus 128. Okay, that is maximum 256. That address മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും short jump jump ചെയ്യാൻ പറ്റും. So that is short jump. Okay, short jump. Then you have to specify the operand. Here the operand length is 8 bit only and the maximum addressable length is 256 byte. That means in between this 125 and minus 128. Okay, forward 127 varyum, backward current instruction location it can jump forward up to 127 and backward up to 128 byte. Okay, so that is short jump. This will be the example SJump. Then here you have to specify the operand address. That means 8 bit operand address you have to specify. Okay, so ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ jumping instructions. Okay, then one more instruction is jump at the rate a plus dptr. ഇത് എവിടെയോ instruction കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, at the rate a plus dptr. What will be the meaning of this statement or this instruction? Jump at the rate a plus dptr. ആർക്കൊന്നും ഓർമ്മയുണ്ടോ? At the rate a plus dptr. What is the meaning? At the rate a plus dptr. Anybody? Roshni, at the rate a plus dptr. Address store ചെയ്യാൻ. It is address, that is okay, but here ഇതിനൊരു പ്രത്യേകതയില്ലേ? At the rate a plus dptr എന്ന് പറഞ്ഞാൽ how will you calculate the effective address? അഷ്ണക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? അഷ്ണ NV. A plus dptr എന്നുള്ളതിന്റെ അതിന്റെ സം ആയിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. സം ആയിരിക്കും. That means it will add the content, content that is present in dptr and accumulator register. Then find the total sum. That total sum will be the effective address. ആ ടോട്ടൽ സം ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ്. അപ്പൊ ആ എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ്സിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ജമ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ജമ്പ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഇവിടെ അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ കണ്ടന്റ് ഓഫ് വാട്ട് അക്യുമുലേറ്റർ പ്ലസ്
the content of DPTR. അല്ലെ, ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ സം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ അഡ്രസ്സിലോട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക, ഇറ്റ് വിൽ ട്രാൻസ്ഫർ its control jump at the rate a plus dptr. That is what it is called, jump indirect. Okay, suppose at dptr ന്റെ അഡ്രസ് നമ്മുടെ കൊടുത്തത് മെയിൻ മെമ്മറിയുടെ അഡ്രസ്സും ആൻഡ് ഓൾസോ അക്യുമുലേറ്ററിലെ കണ്ടന്റ് 04 ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ സം ഓഫ് ദീസ് ടു. അല്ലെ, ദെൻ ആ ലൊക്കേഷനിലോട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഇറ്റ്സ് കൺട്രോൾ. അല്ലെ, ജമ്പ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് എ പ്ലസ് ഡി പി ടി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്രയാണോ ടോട്ടൽ എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് വരുന്നത്, ദാറ്റ് വിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ദ കൺട്രോൾ ഫ്രം ദാറ്റ് കറന്റ് ലൊക്കേഷൻ ടു ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് എത്രയാണോ ആ ലൊക്കേഷനിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് അൺകണ്ടീഷണൽ ജമ്പ്, അൺകണ്ടീഷണൽ ബ്രാഞ്ചിങ്. എ കോൾ, എൽ കോൾ, RET, RETI, HAM, LJM, SJMP and JM, indirect jump. Okay, then next one ആണ് conditional jump. ഇത് simple ആണ് conditional jump. Okay, based on a particular specified condition. Instruction എന്തൊരു condition met ചെയ്ത് it will transfer its control from the current instruction, current location to another memory address. So that is conditional jump. So these are all the different instructions: JZ, JNZ, JC, JNC, JB, JNB, JBC, CJNE, DJNE. Okay, first one, JZ. JZ means jump if accumulator is 0. Okay, that is JZ. Okay, JZ instruction എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it will jump if the value of the accumulator is 0, then it will jump to the address specified in this operand. Okay, here JZ, then there will be this will be the operand. Okay, here it will be an address. ഇവിടെ ഒരു address ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? After executing this JZ, then it will transfer its control from the current location to the address. ഇവിടെ ഏതാണോ അഡ്രസ് ചൂസ് ചെയ്ത് അതിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. Okay, so that is JZ. JZ if എന്താണ് accumulator content 0 ആണ് സിറ്റുവേഷനിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. Then next one is JNZ. JNZ means jump if accumulator is not 0. Okay, jump if accumulator is not 0. That means accumulatorന്റെ കണ്ടന്റ് 0 അല്ല എങ്കിൽ ജമ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഏതാ അഡ്രസ്സിലോട്ട്? ഇവിടെ ഈ ഓപ്പറൻഡിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അഡ്രസ്സിൽ. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. സപ്പോസ് ഹിയർ CLARA. What is the meaning of that CLARA? CLARA, it will clear the accumulator content. That means it will reset. That means it will assign all the bit value to 0. The accumulator content of all bit values, it will assign it to 0. Then JNZ stop. That means JNZ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Jump if accumulator is not 0. Here what is? Here the accumulator content is 0, so it won't jump. Jump ചെയ്യോ? ഇല്ല. Then after that there is another instruction INCA. So INCA means it will increment the accumulator content with 1. So that means now the accumulator content will be 1 ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. Then again it is checking and the instruction JNZ instruction. That means now the value of the accumulator content is 1. That means jump if accumulator content is not 0. Instruction ആണ് ഇത് അല്ലേ? Here accumulator content is not 0, then it will transfer its control, program execution control from here to the address. Head എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ എന്താണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് അതിലോട്ട് കൺട്രോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. So that is JNZ, jump if accumulator is not 0. Okay, ഇതെന്തായിരുന്നു JZ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ whenever the accumulator content value becomes 0, then it will transfer its control. Okay, here എന്തായിരുന്നു? Jump if accumulator is not 0. And then next one ആണ് JC. JC is an instruction which is used to transfer its control. Then എന്താണ്? If the carry is set. Carry bit set ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it will transfer its control to that
particular address location. So this will be the syntax JC, then you have to specify the address. Okay, then എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? carry bit സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ it will transfer its control from here to the particular address location. Okay, so example ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്ത move a, ഒരു particular ff എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു 1111 അല്ലേ? So 8 bit 1. So എന്താണ് അത് ഫസ്റ്റ് അക്യുമുലേറ്ററിലോട്ട് ലോഡ് ചെയ്തു. Then after that if you perform an increment operation, that means it will set a carry അല്ലേ? Then എന്തായിരിക്കും JC next എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? carry സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. Then it will jump to from the current location to where the next in the address എവിടെയാണോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് that particular location load, it will transfer its control. Okay, so that is JC, jump if carry is set. Then next one is jump if carry is not set. Jump if carry is not set. That means it will transfer its control when if carry is not set. Carry set ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ it will transfer its control. The instruction syntax this one, that is JNC. Then here you have to specify the address. Okay, so ഇവിടെയാണ് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തില്ല. സെറ്റ് ബി സി മീൻസ് എന്താണ്? സെറ്റ് ബി സി, സെറ്റ് ബി ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു സെറ്റ് ദ വാല്യൂ. ഓക്കെ, ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് സി, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ സെറ്റ് ദ carry flag to 1. ഓക്കെ, ദെൻ JNC എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഹിയർ jump if carry is not set. Here carry is set, that means carry value flag is 1, so it will transfer. So ഇത് ഈ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ചെറിയ കറക്ഷൻ ഉണ്ട്, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണ്ട. ഓക്കെ, സോ ജമ്പ് എവിടേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യും? ബിഗ് എന്ന് പറയുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദെൻ carry ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? carry 0 ആയി. എന്തായി? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? carryയുടെ ഫ്ലാഗ് 0 ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ JNC carry not set. അപ്പോഴെന്താണ്? സോറി, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. അതായത് ജമ്പ് ഇഫ് carry is not set എന്നാണ് അല്ലേ? ഹിയർ carry സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, സോ ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കില്ല. ഓക്കെ, ദെൻ CLRC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ carry ക്ലിയർ ചെയ്തു. ദെൻ എന്താണ്? JNC small, ദാറ്റ് മീൻസ് കൺട്രോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അല്ലെ? എവിടേക്ക്? ഈ സ്മോൾ എന്ന് പറയുന്ന അഡ്രസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എവിടെയാണോ കൺട്രോൾ അവിടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് JNC. JNC is used to transfer the control അല്ലെ? എവിടേക്ക്? സ്മോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണോ അഡ്രസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് അതിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. Then next one is JB instruction. Jump if bit is set. That particular bit set ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it will transfer its control from the current location to the address specified. Here this will be the syntax JB, then you have to specify a particular bit. ആ ബിറ്റ് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? it will transfer its control to the specified address. REL എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഡ്രസ് ലൊക്കേഷൻ ആയിരിക്കും. ആ അഡ്രസ് ലൊക്കേഷനിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതാണ് എക്സാമ്പിൾ JB P1.0. P1.0 മീൻസ് port 1 0th pin അല്ലെ? port 1 0th pin. Here the port 1 0th pin സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? it will transfer its control from the current execution to down എന്ന് പറയുന്നത് that will be the address of another instruction. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. Here next one JB P3.0. what is the meaning that? P3.0 means port 3 0th pin. Here എന്താണ്? ഈ JB ബിറ്റ് അല്ലെ? സോറി, P3.0 എന്ന് പറയുന്ന ബിറ്റ് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it will transfer its control from here to top എന്ന് പറയുന്നത് that will be the address of another instruction. So it will transfer its control from here to the next instruction, that is top എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എവിടെയാണോ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് അതിലോട്ട് കൺട്രോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് JB, jump if bit is set. Then next one is JNB. It is the opposite of that JB. That means jump if bit is not set. Okay, bit set ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ എന്താണ്? it will transfer its control. That is JNB. Here also the syntax is same. You have to specify JNB,
then bit, comma, the address location where you have to transfer your control. Okay, so JNB, you have to specify the bit address. Bit here, this will be the example. JNB P1.0. That means port 1. Port 1 0th pin. Okay, adile bit set ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ it will transfer its control from here to down. Down means it is an address location. വേറൊരു address location ആയിരിക്കും അതിലോട്ട് transfer ചെയ്യും. Same തന്നെ. Okay. Then JNB port 3.0. Port 3.0 means port 3 0th pin. Okay, so ആ bit set ആയിട്ടില്ല എങ്കിൽ അല്ലെ jump if bit is not set, then it will transfer its control from here to that location. Top എന്ന് പറയുന്ന address location എവിടെയാണോ അതിലോട്ട് control transfer ചെയ്യും. So that is JNB. Then next one is JBC. JBC, jump if bit is set and clear bit. That is JBC. അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ it will transfer its control when എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ ബിറ്റ് ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബിറ്റ് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it will transfer its control. Then after transferring that control, it will clear the content in that bit. Clear the content in that bit means it will clear it to 0 ആക്കിയിട്ട് clear ചെയ്യും. So that is jump JBC എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. Okay, so here is an example. ഇതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം. JBC ACC 0.1 accumulator ഉണ്ട്. First bit 0 1. Okay, this bit set ആയിട്ടുണ്ട്. Here it is set. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? It will transfer its control from here to the address location where the second instruction is placed. ഇവിടെയാണ് second instruction place ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ address location it will transfer its control. Okay, then after transferring that, it will clear the content of that bit. ACC bit 1, that will clear ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ 1 എന്ത് ചെയ്യും? It will change it to 0. So it will be like this. Okay, 1 position എന്താക്കും? ആ bit 0 ആയി. So that is JBC, jump if bit is set and clear. It will clear the content after transferring the control. Then next instruction ആണ് CJNE. Compare and jump if not equal. Okay, compare and jump if not equal. CJNE is an instruction. It will compare the two operands. Okay, first operand and second operand. Okay, if these two operands are not equal, then it will transfer its control from here to current execution to the address specified in this operand. Third operand ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അഡ്രസ്സിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ്. അതാണ് CJNE എന്ന് പറയുന്നത്. CJNE. Okay, CJNE എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it will compare the first two operand. Okay, that is source byte and destination byte. Okay, that two operand compare ചെയ്യും. Then if both these operands are not equal, then control will transfer from here to the address specified in the third operand. Third operand ഏതാണ് അഡ്രസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. Okay, so that is compare and jump instruction. Then DJNZ, the last instruction, DJNZ. So here DJNZ, it is എന്താണ് decrement and jump if not 0. Okay, decrement and jump if not 0. അതായത് എന്താണ് DJNZ first it will decrement the location specified in the first operand. First operand എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അല്ലെ, അതിന്റെ വാല്യൂസ് ഡിക്രിമെന്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഇഫ് ദ വാല്യൂ ഈസ് നോട്ട് 0 അല്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? that will transfer its control from here to the address specified in the second operand. Okay, ആ അഡ്രസ് ആ ഓപ്പറൻഡിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അത് അഡ്രസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. ഇതാണ് DJNZ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ സപ്പോസ് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂവ് R2 05 ആൻഡ് മൂവ് R3 എന്താണ് 0. R3യുടെ വാല്യൂ 0 ആയിട്ടും R2ന്റെ വാല്യൂ 05 ആയിട്ടും കൊടുത്തു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലേബിൾ ഇവിടെ കൊടുത്ത് INC R3. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് R3യുടെ വാല്യൂ
ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് DJ NZ R2. R2ന്റെ വാല്യൂ സോറി നമുക്ക് ഇവിടെ R2 ആക്കാം. ഓക്കെ, INC R2 കൊടുക്കാം. INC R2 ദാറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പോഴും 5 ആണ്, അത് 4 ആയിട്ട് മാറി, അല്ലെ ഒന്ന് കുറച്ചു. ദെൻ DJ NZ ഡിക്രിമെന്റ് R2 ഒന്നും കൂടെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് 0 ആണോ? ഇഫ് നോട്ട് 0 അല്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? നെക്സ്റ്റിലോട്ട് പോകും. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ സെയിം ലെവൽ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ റിപ്പീറ്റ്. ഈ വാല്യൂസ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഇത്രയോ. DJ NZ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വിച്ച് ഈസ് യൂസ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ഇസ് കൺട്രോൾ വെൻ എന്താണ് ആഫ്റ്റർ പെർഫോമിംഗ് ദ ഡിക്രിമെന്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഇറ്റ് വിൽ ചെക്ക് ദ കണ്ടീഷൻ, അല്ലെ? ഇഫ് ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറന്റ് വാല്യൂസ് ദാറ്റ് നോട്ട് 0, അല്ലെ, then it will transfer its control from here to the address specified in this second operand. Second operand ൽ എന്താണോ അഡ്രസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് അതിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. That is DJ NZ. Then last one is NOP. NOP means no operations. That means microcontroller will not perform any operation when this instruction execute. This instruction vannu kazhinjal it won't execute. Microcontroller won't execute any operation. It will just ഒരു machine cycle അവിടെ waste ചെയ്യും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അതാണ് NOP instructions എന്ന് പറയുന്നത്. Here this will be the syntax. എന്താണ് just NOP, that is the syntax. Then example കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം toggle CPL P2.0. Okay, then NOP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it won't perform any instruction. Then next instruction NOP, that time also it won't perform any. That means it will actually waste 5 machine cycle. 1 2 3 4 5 machine cycle waste ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക, അല്ലേ? So that is NOP instruction. NOP instruction do not execute anything, അല്ലേ? Do nothing and execution continues. അത് കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്ത് അടുത്ത ഒരു മെഷീൻ സൈക്കിൾ കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് NOP, that is also do nothing, next NOP. Finally SJMP toggle, അല്ലേ, തിരിച്ചു വരും. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ്. ഓക്കെ, NOP instruction. So these are all conditional jump. Conditional jump ആണ് JZ, JNZ, JC, JNC, JB, JNB, JBC, CJNE, DJNE, last NOP instruction.